Halo, selamat siang YouTube. Kali ini kita mau ganti oli. Ini anak minta diganti oli. Kita pakai oli Shell Helix HX6 1040 buat Kia Carens 2 tahun 2004. Gelar. Tentunya digelar. Kalau ada es potong. Oke, ini tempatnya udah siap, alasnya udah siap. Sekarang persiapan. Bro, ayo bro. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Jadi itu tadi bukanya pakai kunci 17, terus habis dibuka drain bawahnya, buka atasnya, baru dibuka atasnya supaya udaranya keluar. Dibuka drain bawahnya pakai kunci 17, baru dibuka atasnya supaya udaranya turun. Terus bersihkan baut tutup drain olinya ya, bersihkan sampai bersih biar nggak ada masalah nanti. Seret. Nah, ini di scan, barcode-nya di scan, nanti ketahuan asli apa enggak. Jadi di scan ada tulisannya oli asli apa bukan, sama nomor serinya. Ini nanti nomor serinya keluar. Masih mengalir lumayan deras, ditunggu aja sampai bener-bener nggak ada tetesan ya, antisipasi. Tuh olinya segitu. Oke, tunggu aja dulu sampai bener-bener nggak sedikit pun netes ke situ, sampai bener-bener nggak ada yang netes. Oke. Langitnya mendadak gelap. Masih belum selesai langitnya, masih menetes. Aduh, cepet selak hujan. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness,
but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Jangan kenceng-kenceng nanti dol. Jangan lupa dibersihin ya, biar tahu nanti kalau masih rembes, kurang rapat atau apa. Kalau yang dari sini ini dari power steering. Oke. Tadi sempet gerimis makanya ditutup sebentar. Di mana-mana ada. Ini bersihin dulu ya. Jangan sampai kotor. Sudah di sini ya. Kira-kira di sini ini nanti belum turun. Mending kurang ditambahi daripada kebanyakan, nyedotnya susah. Oke, jadi itu tadi cara mengganti oli sendiri ya. Jangan lupa dicek dipsticknya lebih baik, kurang nanti ditambahin lagi daripada kelebihan. Soalnya kalau kelebihan nyedotnya susah, jadi mending kurang terus ditambahin nanti ya. Oli baru tuh bening sekali ya. Nih, oli bekasnya kayak gini, hitam. Jadi mending ganti oli sebelum waktunya supaya mesin lebih awet. Terus oh iya, bawahnya cek juga aman ya. Nih aman, nggak ada rembes. Sambil diawasi ya beberapa hari ke depan setelah pakai jalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.